Nimepata a lot of emails on people wanataka niwafundishe freelancing, niwafundishe content creation, and inaniuma kwa sababu I used to like want to do coaching, but now I can't even do coaching anymore because kazi and stuff. This video is not about the problems that I'm passing through. It's just to give you motivation of entering 2026. You may watch a lot of videos, people are telling you how you can be the best self and how you can get to where you want to be by end of 26, how to be successful, how to be your brand new self, blah blah blah. And they're all true in some extent, but most of the videos kitu ambacho wanasahau kuambia ni mental state. Unaweza ukasema by next year, I mean nikianza January nitaanza kwenda gym, nitaanza kusoma novels, you know, all that. You write all your resolutions, you write everything you want to do by the end of 2020, like the year of 2026. But kitu ambacho nasahau ni kwamba if wewe mwenyewe hujaamua, na sio kuamua kusema nimemwona mtu fulani anafanya na mimi nitafanya. No, not like that. Kama wewe haujaamua ku go through all those habits ambazo umeziandika, all those things ambazo umeziandika, you will never make it. You need to mentally, not physically, to your soul, sijui ni soul, sijui nini, inatakiwa ikubali kwamba sasa nimeamua kwamba from January to December tunakula peke yake healthy stuff, tutakuwa tunaenda gym 3 times a month, 3 times a week. All those unachukua umeamua, sio kitu tu ambacho unasikia mtu mwingine anasema na wewe ndo unaamua okay na mimi nitafanya hivyo because amesema it's very good. No, don't do that. Don't follow people just because, kwa sababu ukifollow watu ndo maana vitu vinaishia katikati. Ndo maana ikifika February you're not doing shit, you're just seated there and wondering what's your life. Hata umeshasahau your resolution. In fact, hata hiyo paper ulioandika haiko, hata hujui iko wapi. You know why? Because uliandika because of peer pressure, uliandika because uliambiwa uandike, ulitengeneza hiyo vision board kwa sababu uliambiwa utengeneze hiyo vision board, but you did not write it from your heart. You did not sit with yourself and write it. Achana na hawa watu wote, wao wamesha achieve vitu vyao, ndo maana wanakwambia wewe hapo unataka kupata nini this year. Usiandike big goals ambazo you know you cannot achieve. Like back of your mind you be like this is crazy, I'm not going to achieve it. Like mimi siwezi nikaandika by the end of the year nataka niwe na gorofa, niwe nimejenga gorofa. It won't be realistic. Labda kama nipate hata sio sugar daddy, sio hata nipate nani yani, but other than that it's impossible. So I'm not saying that mtu mwingine akiwa ameachieve kitu na wewe uweze ukaachieve. Unaweza ukaachieve a lot na unaweza ukaachieve hata zaidi ya huyo mtu, you get. And I'm not saying that whatever you have written in your resolution won't work. It will. What I'm trying to say is you need to accept it inside your heart, you yourself and you. What do you want? Mimi hapa, I'm not lying, I swear to God even. 2025 nimeachieve kitu kimoja. Reasons ni vitu vimebadilika and nilipata kazi ya 24/7 and so nilipata, bado nipo na hiyo kazi, and that's why mpaka sasa hivi mko mjaniona for a long time. I'm back. Okay, so you need to know your priorities. You need to set what you want to achieve in 2026. Okay, now tumemaliza hiyo what you want, right? Yes. The second thing is umeshajua unataka nini by the end of 2026, right? Umeshajua kwamba by the end of 2026 nataka ninunue kiwanja. So now how are you going to buy the kiwanja? Through money. Okay. Let's say umeshajua kiwanja ni $1,000,000. Let's say mshahara wako unapokea $400,000 kila mwezi. So what you need to do to make that 1 million is one, do calculations kama tunavyokufanyia hapa. So for example unalipa $400,000, that means $400,000 ndo take home. So unasema savings zako za kununua hicho kiwanja utakuwa na save $80,000. So 80,000 times 12 kila mwezi, hiyo ni $960,000. $960,000 mwezi wa 12 unaweza kaongezea $40,000. Hata unaweza kukopa $40,000 ukanunua hicho kiwanja. What I'm trying to say is, that is an example by the way. I'm not sijui process ya kununua kiwanja. What I'm trying to say is break your goals into months.
make sure that unaifikiria, sio kuiandika tu just because unataka kujaza. Hata kama ukifikiria ukasema nataka by the end of this year niwe nimeachieve 3 things only, inawezekana. Sawa, do not overdo it just because unaona watu wengine wanafanya na unafikiria you can do it as well. They can do it because wana hiyo hela. Wanaweza kanunua kiwanja cha milioni 6 kwa sababu wana hiyo hela. Wewe hapo mbona unalipa 400,000 kwa mwezi, you cannot achieve that because it is impossible. Let's say kama labda unacheza mkoba, sijui ni mkoba, sijui kikoba. The more you do your research on your resolutions, the more you know where to start. Usisubiri mpaka mwezi wa 10 ndo unaangalia resolutions zako, you be like what, siachieve chochote. The reason being is that hauku break down your goals, hauku break down your resolutions. Break your goals into quarter, break your goals into months, na break your goals into weeks. Hiyo itakusaidia. Kwa kila wiki unaenda gym mara 3, unakula vizuri kila siku. That means by the end of 2026 unakuwa umeshashuka kilograms zako. For example, that's what you want by the end of the year. So inakuwa ni easy kwako zaidi ya kukaa ukasema nina lose weight and you're not doing anything. Make sure you have checklists za kila mwezi kwamba okay, hii nimefanya leo, nimefanya. Okay, that it brings you closer to your goal. Okay, the third thing that I want to talk to you guys about is, okay, hii ni kwa wale watu ambao they believe in religion. God is everything. God is your everything. Okay, I don't know about Muslims, I don't know about, you know, other religions but what I'm trying to say is resolutions zako zinaweza zikafanyika kama and only kama you pray and put them to God and tell God, this is what I want to achieve by the end of the year. Please make them happen. Okay, make sure you pray about them every single day. Afu jana nimeangalia video jana usiku, mama alikuwa anasema ametengeneza, I take envelopes and label them by areas of my life, like personal growth, family, friendships, work, purpose, etc. And I take little post-its and write the things that I'm praying for, goals I want to achieve, habits I want to build, relationships I want to strengthen, clarity I'm asking for, or challenges I'm trying to navigate. And I place them in envelopes like this. But here's my favorite part, the answered prayer envelope, this one. Because it reminds me that God doesn't just hear what I ask. He often blesses me in ways I didn't even know. Everything ambacho anaomba afu Mungu anakifanya anaweka kwenye bahasha. So yani yeye anaona kwamba the more bahasha inajaa the more Mungu anajibu. Kwa hiyo inampea ile motivation. Zaidi ya mtu anaomba afu aone hata Mungu anajibu, but Mungu anajibu ni kwamba tu wewe uwezi ona sababu you not have that tangible thing kwamba hii hapa Mungu amejibu hii, Mungu amejibu hii. Mimi nataka nianze hiyo. I think itanisaidia sana kwa sababu kuna muda I feel like I'm losing faith, but let's start that. Okay, let's start that this year. Okay, those are the 3 things I wanted you guys to know and to think about. You know, think about your resolutions, break them down into half, into quarter, into tiny bits ili ikusaidie kuachieve, ili usione kama this big goal that you cannot achieve. You can achieve it. And think about your resolutions. Usikopi mtu mwingine just because. Think about wewe hapo wewe, what do you want to achieve by the end of the year, and write down. Hata kama ni vitu 4, andika tu hivyo 4. Hata kama ni kimoja, kwanza kimoja ni better kwa sababu utakuwa na focus on that. Hata kama kuna wale wengine ambao they want to achieve even 20 of them, andika kama ni wewe hapo, sio mtu mwingine amekwambia ufanye. Wewe hapo in your heart, that's what you want. So then, when was the last time mmeniona? I don't even, I'm sorry. It's not my fault. It's work fault. Today, sina hata script walai. I'm just seated here. Nimemaliza kutengeneza content za TikTok. I'm back also on TikTok. I hope I can manage all this kwa sababu yani if I don't, I'll feel really bad because it's one of my resolution and stuff. So I really want to know how I can multitask. Because I love creating content, especially educational, life and everything, and also I love working, and it's just I love a lot of stuff. Okay, anyways,
I'm sorry for disappearing after I told you guys nitarudi November. Sikurudi. I was passing through a lot of transitions, and I was doing a lot of stuff at work in a way that nisingeweza kurudi, na ningerudi ningekuwa na rudi na kuondoka. Hata hapa sasa hivi I was thinking leo natengeneza 2 videos per month. That's like hapo stretch in a way that I cannot anymore. Okay, so most of the videos nitakuwa na post TikTok, but hapa nitakuwa na post nicely 2 times a month. Hopefully, I am praying to God. If it's not 2 times a month, then it is 1 times a month, which I don't want that, but I hope I'll get back to 4 times a month as I used to. Yeah, and I want to wish you guys a happy new year, and have the bestest week and month and days and quarters and year. Okay, I'll be back on the next one soon. I'm not going to say even when, kwa sababu next video I think I'll be talking about ChatGPT. I'm not sure, but I'll tell you guys in my TikTok. So yeah, go follow me there, subscribe here, and thank you guys for all of you guys who have reached out and asked me when I'll be posting. I'm sorry, I'm here, I'm back. Yeah, subscribe, like this video, motivate, and those people ambao wamesubscribe hata kama nilikuwa sipost, thank you guys so much. I love you guys, and see you in the next one. Bye.